Hello everyone. So for today's video, gagawa ko ng tutorial kasi maraming nagtatanong, nagre-request na kung paano ko daw ginawa yung IMs ko and yung paano mag-print ng tar papel. So this time, I'm gonna show you. So una, open your Microsoft Word, then pili ka ng pictures na gusto mong i-upload, click Insert. After mong ma-insert rough text, then click mo to behind text para ma-enlarge, para ma-occupy nyo talaga yung whole band paper, like this one. So, ayun, after mong ma-enlarge ng picture, go to File, yan. Click File, then go to Print. After yan, go to Printer Properties, then click Multi-Page. Yan, click mo yan. Then, pili ka lang dyan. So, yung akin, yung pinakamalaki yung size na pinili ko. That is 4x4. But you can choose pa rin na sizes na gusto mo. Yan. Pero, mas pinili ko talaga yung size na pinakamalaki. Yan. Then, after ko nyan, so, after printing, dinikit ko siya sa cake board or sa cartoon para mas tumibay siya. At para mas stand talaga siya. So, after nyan, ito na po siya, mga ma'am. Ayan, success po yung demo teaching ko. Thank you so much for watching. I hope you learned from me. Thank you. Bye-bye.